హలో TSAT వ్యూయర్స్, లాస్ట్ క్లాస్లో మనం టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేసాం. అలాగే మనం లాస్ట్ శాంపుల్ టెస్ట్ స్టార్ట్ చేసాం. దాంట్లో మనం 2 టెస్ట్ చూసాం. దట్ ఈస్ ద టెస్ట్ ఫర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ది మీన్ అండ్ టెస్ట్ ఫర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2 means. Now in this class we will see the remaining tests. Now test for significance of the proportion. Now let us consider a population. So this test for significance of the proportion, we majorly do it for attributes. Now consider a population of, there are 2 newspaper readers, that is the people who are reading newspaper A and then people who are reading newspaper B. Now let us consider total population size B small n, and it is n1 and it is n2. Now what is the proportion of people who are reading newspaper A? That is n1 by n. We call it as p0. Now we have to test the significance of this proportion. So let us consider there is a statement given that p0 is equal to some 0.6. The statement it is given about the population. Now we have to check the proportion p is given 0.6 about the population. Now we have to check whether there is any significance in the proportion, the given proportion and the calculated proportion. Now the same thing, the first step it is we have to know about the parameters which we are testing, that is the proportion parameters p and q, and next one is null hypothesis and the alternative hypothesis. Null hypothesis, we say that p0 is equal to p, and the alternate hypothesis p0 which is not equal to p. Now this is the, what is the proportion p0? It is the proportion of the people who are reading newspaper A. Now what is the proportion of the people who are not reading newspaper A? It is 1 minus n1 by n. Ante kada. Now Z statistics is given by p, what is the given proportion, minus what is the calculated proportion given from the data, divided by under root p0 into q0 divided by n. So p0 q0 ante manam ఇచ్చిన డేటా నుంచి మనం pq కనుక్కున్నది p0 q0. The p is a value that is given, that assumed one. Now we are testing whether the proportion p0 is significant to the given proportion p. So now this mod of z calculated value, if it is greater than z table value, then we will reject our h0. Then we can say that the proportion, the given proportion and the calculated proportion is not equal. There is a significant difference between the 2 proportions. There is a significant difference in the proportion. Z calculated is less than z table value, then we'll accept. Then we can say that there is no significant difference between the proportion. Now this is for single proportion. మనకి 2 proportions ఉన్నప్పుడు ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం? Let us consider the 2 populations P1 and P2 and the sample taken S1, S2. So in that the number of people who are reading newspaper A, let us consider it is N1, B is N2, and A here it is, let us consider it is capital M, M1, B is M2. Now here ఇక్కడ proportion ఏంటి? ఇక్కడ N1 by N కదా. ఇక్కడ proportion ఏంటి? M1 by capital M kada. Now let us consider this is a proportion P1 and it is a proportion P2. Now we have to test whether the proportion of A newspaper readers is equal in both the populations or not. The proportion of A newspaper readers in the 2 populations is same or not, we have to test. Now how to test here? That Z statistic is given by P1 minus P2 divided by under root over PQ into 1 by N1 plus 1 by M1. Ante ee value to consider. Now this P, capital P, the pooled P is given by N1 P1 plus N2 P2 by N1 plus N2, and capital Q 1 minus capital P. These are 2 relations you have to remember, and the Z statistic is important. ఎక్కడైనా ఏ టెస్ట్లో కానీ మనకి మేజర్గా Z స్టాటిస్టిక్ అడుగుతాడు, ద Z టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్. ద రిమైనింగ్ స్టెప్స్ ఆల్ ఆర్ సేమ్.
considering the parameters which you are testing, null hypothesis, alternate hypothesis, Z statistic, conclusions. In every test, only the changing one is the test statistic. You have to consider, you have to majorly concentrate on the Z statistic only. So a test ki a statistic use chestunnavo. The remaining conclusions are same. So whenever Z calculated value which is greater than Z table value, we have to reject our null hypothesis. When Z calculated value is less than Z table value, we have to accept our null hypothesis. Okay. So till now we have seen in the last sample test we have seen the significance of mean, significance of difference of mean, and the significance of proportion and significance of difference of proportion. These are the 4 tests that are involved in the last sample test which you have to remember. Majorly remember the statistics, the statistic formulas. That is very, very important. And in which case we are using the which test. Single mean ki test for significance of the mean, double difference of means ki test for significance of difference of the mean, proportion test cheyalan test for significance of the proportion. So difference of proportions check cheyalan test for significance of difference of the proportions in the situations where we are using that kind of tests. So that is important. Majorly concentrate on the formulas of the Z statistics. Directly questions get chances unnai. So what is the Z statistic we use for the test for significance of the difference of proportions? So this one. So we have to be very thorough with the Z statistic formulas. We'll see the small sample test. Basically when we perform the small sample test, when n is less than 30, we perform our small sample tests. So in the small sample test, the first is t test. So in order to perform the t test, the following assumption has to be satisfied. The first thing is when you draw a sample from a population, this population must be a normal distribution. This population must be a normal distribution. That is the first assumption. The second assumption is what are the sample observations you are considering? What are the sample observations you are considering? They must be independent. They must be independent. The other thing is the population standard deviation SD must be unknown. So when this following conditions, when this following assumption satisfies, then we can use the t test. So in which cases you can use the t test? Test for significance of the single mean, test for significance of the difference of mean, test for significance of the observed correlation coefficients. Now first we will see the test for significance of the mean. The t statistic is given by x bar minus mu by capital S by root n. So what is capital S square? What is capital S square, which is equal to 1 by n minus 1 into summation ni minus xi minus x bar whole square. Small s square enti 1 by n into summation xi minus x bar whole square. Last class we have discussed this. Capital S square into n minus 1 is equal to small s square into n. When you take the square roots, capital S into n minus 1 under root, which is equal to small s into root n. Now capital S by root n, which is also equal to small s by under root over n minus 1. We can use either of this. We can write this as x bar minus mu by small s by under root over n minus 1. We can use either of these two formula. Now in that one z statistic ఏం చేసాం? Z statistics, it is x bar minus mu by sigma by root n, and which is equal to normal distribution 0, 1, and we are equating this z calculated value with the z table value. Same ilage we have to we must have a reference number which we have to compare with this values. So this values follows t distribution with n minus 1 degrees of freedom. T distribution with n minus 1 degrees of freedom. Now what is this degrees of freedom? Whenever you are finding a parameter, then that sample, the test statistic will follow n t into n minus k minus 1 degrees of freedom, where k is the number of parameters we are estimating. But in this test we are not finding any parameters, so t into n minus 1 degrees of freedom. If degrees of ఏదైనా మనం పారామీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసామనుకోండి, సో 1 degree of freedom తగ్గిపోతుంది, k వాల్యూ 1 అవుతుంది, n minus 2 అవుతుంది. 2 పారామీటర్స్ ఎస్టిమేట్ చేసామనుకోండి, సపోజ్ p అండ్ q రెండు ఎస్టిమేట్ చేసామనుకోండి, n minus 2 minus 1. సో అలా డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎప్పుడైతే ఒక్కొక్క పారామీటర్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్న కొద్దీ ఒక్కొక్క డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. జస్ట్ రిమెంబర్ లైక్ దట్. నౌ దిస్ ఫాలోస్ t into n minus 1 degrees of freedom. So this t calculated
this t calculated is ఇక్కడ మనకు మాడ్యులస్ ఏం అవసరం లేదు, is greater than t distribution n-1 degrees of freedom value. If it is greater than, then we will reject our hypothesis. If t calculated value is less than t n-1 degrees of freedom, then we will accept our null hypothesis. So the remaining steps are same, only t statistic change అవుతుంది. అలా సేమ్ లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్ లాగానే ఇక్కడ కూడా. సో మనకి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ కావాలనుకున్నాం అనుకోండి, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అప్పుడు? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ కి టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ t is given by x bar minus y bar, the two means x bar minus y bar divided by under root over capital square into 1 by n1 plus 1 by n2, where this capital square we can calculate using 1 by n1 plus n2 minus 2 into summation xi minus x bar whole square into plus summation yi minus y bar whole square, and it follows t distribution with n1 plus n2 minus 2 degrees of freedom, n1 plus n2 minus 2 degrees of freedom. సో ఈ వాల్యూ మనం టేబుల్ వాల్యూస్ యూజ్ చేసుకొని తెచ్చుకుంటాము. ఇఫ్ దిస్ t calculated is greater than the t table n1 plus n2 minus 2 value, then we will reject, otherwise we will accept. So that is the difference of two means. Next, the observed correlation coefficient small r. Now you have to test the observed correlation coefficient r. The t statistic is given by t is equal to r into under root over n minus 2 divided by under root over 1 minus r square. This is a test statistic which follows t into n minus 2 degrees of freedom. So this is a parameter r we are calculating here. It is following t into n minus 2 degrees of freedom. So t calculated is greater than t n minus 2 degrees of freedom, then we will reject the h0, otherwise we will accept the h0. Test statistics formulas గుర్తుపెట్టుకోండి, they are very important. Remaining the procedures are same for every test. సో టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఫార్ములా ఏంటి, అది ఎన్ని డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫాలో అవుతుంది ఇక్కడ టీ టెస్ట్లో. అలాగే లాస్ట్ క్లాస్లో ప్రపోర్షన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ప్రపోర్షన్స్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఫార్ములా ఏంటి. సో లైక్ దిస్ ఫార్ములాస్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ. ఓకే, chi-square test. Generally we represent it with chi-square test. So first, before going to chi-square test, the chi-square distribution is very important. Just remember the properties of the chi-square distributions. So the mean of the chi-square is n, which is nothing but the degrees of freedom of the chi-square. The variance is 2n, the mean is 0.5, that is exactly a middle value, and mode is n minus 2, that is degrees of freedom minus 2, and additive property. Let us consider one chi-square distribution which is having with n1 degrees of freedom, and the second chi-square distribution which is having n2 degrees of freedom. Now chi1 square plus chi2 square, it will follow n1 plus n2 degrees of freedom. So it will also follow chi-square distribution with n1 plus n2 degrees of freedom. That is very important. Additive property satisfied in the chi-square distribution. You have to remember the mean, variance, median and mode also. Okay. Next we will see what are the tests that are based on the chi-square distribution. The first is the test for best fit and the population variance. Now we will discuss the test for best fit. So in this test for best fit, just you have to see the procedure here. This statistics for chi-square distribution for the test for best fit is given by summation observed minus expected whole square divided by expected. So now what is this observed, what is this expected, and first we will చూద్దాం. The name itself, it is saying test for best fit. అంటే when we have given the data ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ. See the procedure explanation మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది. మనకి నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఇచ్చారు, అబ్జర్వ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు. అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ ఫాలోయింగ్, ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఈ డేటాను యూజ్ చేసుకుని బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫిట్ చేస్తాము. ఎలా ఫిట్ చేస్తాము, ఎన్ ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి, ఎన్ 4, పీ కనుక్కుంటాము. పీ ఎలా కనుక్కుంటాము, పీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీన్ కనుక్కోవచ్చు. అలాగే క్యూ కనుక్కోవచ్చు, 1 మైనస్ పీ. ఇవన్నీ వాల్యూస్ కనుక్కున్నాక విల్ ఫిట్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ NCR into P power R into Q power N minus R. This is the distribution మనం ఫిట్ చేస్తాము.
డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫిట్ చేశాక ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎన్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాక మళ్ళీ మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ మరి అబ్జర్వ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాదు ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు, ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని వస్తుంది. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ లైక్ దిస్. ఆల్రెడీ మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసి పెట్టింది టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఉండడానికి. సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. నౌ అవర్ chi-square distribution is saying that the error squares must be minimum ఉండాలంట మనకి. సో సారీ కట్ ఇట్. సో chi-square distribution ఏం చేస్తుందో చూడండి ఇక్కడ, అబ్జర్వ్డ్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ హోల్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఈస్ 4, 13 minus 15, 2 square 4, 64 minus 60, 4 square 16, like this అన్ని స్క్వేర్ చేస్తాం. And this is divided by our expected frequency, 4 by 15, 16 by 20, 25 by 90, 4 by 16, 25 by 15. సో అలా డివైడ్ చేశాక సమ్ ఉంటుంది కదా 2.56. ఈ సమ్ని మనం chi-square distribution with n-1 degrees of freedom తో మనం ఈక్వేట్ చేస్తాం. సో వెన్ యూ ఫైండ్ దిస్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ద టేబుల్, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ దిస్ వాల్యూ దెన్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ద h0. అంటే యూ కెన్ సే యాక్సెప్ట్ ద h0 అంటే ద టెస్ట్ ఈస్ బెస్ట్ ఫిట్. ఇఫ్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ దిస్ వాల్యూ then you have to reject the h0. That we can say that the fitted distribution is not the best fit. Not the best fit. So like this we will conclude. So ఏదైనా మనకి డేటా ఇచ్చినప్పుడు దానికి ఒక ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం ఫిట్ చేసినప్పుడు సో అది మనకి బెస్ట్ ఫిట్టా కాదా అనేది టెస్ట్ చేయడానికి మనం chi-square distribution యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, that is important, remember. So chi-square distribution is used for the test for best fit. This is the procedure. The formula is summation observed frequency minus expected frequency whole square divided by expected frequency. ఈ ఫార్ములాస్ అండ్ ద కాన్సెప్ట్ దేనికి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము? టెస్టింగ్ ఫర్ బెస్ట్ ఫిట్. ఫార్ములా ఏంటి? సమ్మేషన్ అబ్జర్వ్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బై ఎక్స్పెక్టేషన్, అబ్జర్వ్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్పెక్టేషన్. సో ఎన్ని డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడము? n-1 degrees of freedom. So that's it. You have to remember like that. ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కానీ పెట్టాను అనమాట ఇక్కడ. నా chi-square డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి మనం ఒకటి స్పెషల్ ప్రాపర్టీ డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నా chi-square డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నా x minus mu by sigma whole square, it also follows chi-square distribution with 1 degree of freedom. It also follows chi-square with 1 degree of freedom. It also follows chi-square distribution with 1 degree of freedom. See here, ఇప్పుడు 2 degree of freedom ఉంటే chi-squareకి ఒక సపరేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, 3 degree of freedom ఉంటే సపరేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. అలాగే chi-squareకి ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ దెర్ విల్ బి ఏ స్పెషల్ ఫంక్షన్ ఫర్ ద chi-square. For each and every degree of freedom there is a special function for the chi-square. ఇప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 1 ఉన్నప్పుడు x minus mu by sigma whole square. So that is a chi-square distribution with 1 degree of freedom. 2 degree of freedom అప్పుడు some other function ఉంటుంది, 3 degree of freedom అప్పుడు some other function ఉంటుంది. So there అలా ఉంటుంది మన chi-square. That is a very very important property you have to remember for chi-square distribution. Now chi-square distribution, these are chi-square tests. ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బేస్ చేసుకుని మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ ది ప్రాపర్టీ chi-square distribution ప్రాపర్టీ. సో ఇవి chi-square distribution ప్రాపర్టీస్. నౌ ద నెక్స్ట్ టెస్ట్ that is based on the chi-square is the population variance. Testing for the population variance. Testing for the population mean కి మనం ఏం యూజ్ చేసాము? t test యూజ్ చేసాము. టెస్టింగ్ ఫర్ ద మీన్ కి, టెస్టింగ్ ఫర్ ద పాపులేషన్ వేరియన్స్ కి మనం chi-square టెస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఎలా చూడండి ఇక్కడ, దిస్ chi-square టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఈజ్ గివెన్ బై n into capital S square divided by sigma naught square. So this small x square is given 1 by n into summation xi minus x bar whole square, and n into small s square is equal to summation xi minus x bar whole square. We can substitute this here. Chi-square will be given as summation xi minus x bar whole square divided by sigma naught square. Now, and this follows n-1 degrees of freedom. n-1 degrees of freedom. As we are not estimating any parameter, it will be n-1 degrees of freedom here.
Now just symbol chi-square calculated. If it is greater than chi-square table value with respect to n-1 degrees of freedom, then we will reject the H0. Otherwise we will accept the H0. Chi-square is less than chi-square table, then we will accept the H0. So these are the two important tests that are based on the chi-square distribution, that is the test for best fit and the variance of the population. So remember the properties for the chi-square distribution. The first thing is mean is equal to n, which is equal to different degrees of freedom. Second one, median is equal to 0.5, variance is equal to 2n, and the additive property, and this is a special property. So for every degree of freedom there will be a special distribution, special function for chi-square. And the two tests based on the chi-square is test for best fit and test for population variance. Next slide. The next test is F-test. So this F-test is used for the testing the independence of the two population variances. మనం ఇక్కడ సింగిల్ పాపులేషన్ వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి chi-square టెస్ట్ యూజ్ చేసాము. అలాగే టూ పాపులేషన్స్ వేరియన్స్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే రేషియో ఆఫ్ 2 chi-square టెస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. రేషియో ఆఫ్ 2 chi-squares. The test statistic for F is given by F is equal to capital SX square divided by capital SY square, where S capital S is equal to 1 by n minus 1 into summation xi minus x bar whole square, and S capital Y square, which is given by 1 by n minus 1 into summation yi minus y bar whole square. Now this F-test is also called as the ratio of the 2 chi-square tests. So now this Sx square and Sy square. So this F-test, and basically till now we have discussed T-test and the chi-square test, which has only 1 degree of freedom, that is n minus 1 or n minus 2 or n minus 3. That is only one set of degree of freedom. But for F-test we have two set of degree of freedom. For F-test we have set of degree of freedom, that is for X population and for Y population we have separate degree of freedoms. That is F will follow n1 minus 1 comma n2 minus 1 degrees of freedom. So after calculating the Sx square and Sy square, F calculated value, if F calculated value is greater than the F table value, F calculated value is greater than the F table value, we will reject the H0. Otherwise we will accept the H0. F calculated is less than F table value. Now we don't bother about, we don't see how the F-test is this ratio of the chi-square test. There is a small derivation is there. The derivation is not necessary here, but just remember F-test is a ratio of 2 chi-square tests. Just remember that statement. There is a derivation that is not necessary here. Okay, just remember the statement. F-test is the ratio of 2 chi-square tests, and it is given by F is equal to Sx square by Sy square. Sx square is given by 1 by n minus 1 summation x minus x bar whole square. Sy square is given by 1 by n minus 1 into, let's consider n1 and n2. 1 by n2 minus 1 n2 minus 1 into summation yi minus y bar whole square. And F-test is the only test which has a 2 degrees of freedom, n1 minus 1 comma n2 minus 1. Remember that point, which is very very important. F-test is the only test which has 2 degrees of freedoms, that is n1 minus 1 and n2 minus 1. So till now we have seen all the small sample tests, that is a T-test for the significance of the mean, దాంట్లోనే మళ్ళీ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ చూసాము, ఆల్సో అబ్జర్వ్డ్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ గురించి టెస్ట్ చూసాము. అలాగే మనకి chi-square డిస్ట్రిబ్యూషన్లో టెస్ట్ ఫర్ బెస్ట్ ఫిట్ చూసాము, అలాగే సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ డిఫరెన్స్ చూసాము. Till now we have seen the last sample test and the small sample test. Last sample test లో ఏం చూసాము, significance of the mean చూసాము, significance of the two means చూసాము, the test for significance of the proportions చూసాము, అలాగే test for significance of the two proportions చూసాము. When you come to small sample test, we have seen the T-test, chi-square test and the F-test. T-test లో significant difference of the single mean చూసాము, అలాగే significant difference of the two means చూసాము, and అలాగే test for significance of the observed correlation coefficient చూసాము. chi-square distribution లో test for best fit చూసాము. Whenever the data is given when you fit a distribution, so if the fitted distribution is the best fit or the not, will
use the chi-square formula, that is observed minus expectation, observed frequency minus expected frequency whole square divided by expected frequency. Then summation value, if it is greater than chi-square with n minus 1 degrees of freedom, when we will reject the H1, we can say that it is not a best fit. If it is less than chi-square with n minus 1 degrees of freedom, then we say that it is a best fit. అలాగే పాపులేషన్ వేరియన్స్ గురించి టెస్ట్ చూసాము, విచ్ ఇస్ గివెన్ బై chi-square is equal to n into small square divided by sigma naught square, which follows the n minus 1 degrees of freedom. Next, అలాగే F test చూసాం. F test is used for the independence of the two population variances. F test is also called the ratio of the two chi-square tests. So and it is given by F is equal to sigma x square by sigma y square, and sigma x square is given by 1 by n minus 1 into summation xi minus y whole square. Sy square is equal to 1 by n minus 1 into summation yi minus y bar whole square. And the one more important point you have to remember about F test is the only test which has the two pair of degrees of freedom. Remaining any test you take in the small sample test or large sample in the small sample test, it has only 1 degree of freedom value. F test is the only test which have 2 degrees of freedom values. Okay, till this we have completed all the syllabus that is given in the notification. Okay, just when in the testing of in the large sample test and the small sample test, majorly concentrate on the test statistics and how they are obtained. X bar minus expectation of x by standard error of x. So that is very, very important. For each and every test, what is the test statistic? And each and every test, in case of small sample test, what is the degrees of freedom? So you have to concentrate on that. More problems, most probably we cannot expect the problems, and the problems will be little lengthy, but although just prepare for the problems also, but most probably remember the formulas, the test statistic formulas and degrees of freedoms, and the situations where we use the different tests. Okay, thank you and all the best for your exams.